What is left in your house ekisigaddewo mu nnyumba yo is a basket of beans. kyekibbo ky'ebijanjaalo, But you are hungry. naye enjala ekuluma. You are hungry. Enjala ekuluma. You have two choices to make. Olina okusalawo kwa mirundi ebiri. Either to cook the beans Oba okufumba ebijanjaalo and you eat them n'obirya and you quench the hunger, kati n'osobola okwewonya enjala, or you sacrifice them oba obisaddaaka and you put it in the store, n'ogamba dda wali ku bbali mu sitoowa waiting for the rains to come, tulinde enkuba etonnye and you plant them. era tusobole obisimba. The choice is yours. Okusalawo kukwo. You choose what is better to keep, the beans or the harvest. Gw'osalawo okukuuma bijanjaalo oba makungula. A wise person Omuntu omugezi could prepare his cassava, yalitegese muwogo we put in salt. n'amufumba n'ateekamu omunnyo, After cooking, ng'amaze omufumba he takes the plate to eat n'akwata essowaani alye without sauce. nga tekuli nva. Because if you choose to eat these beans, Kubanga bw'osalawo okulya ebijanjaalo bino it's going to be 2 meals. zigenda kuba endya bbiri zokka. If you choose to sacrifice them Bw'osalawo okubisaddaaka and you eat the food without sauce, n'olya emmere etaliiko you'll nva, be preparing for your future. ojja kuba weetekeratekera eby'omu maaso byo, That when the rains come, nti enkuba bw'eneetonnya you'll go and sow them ojja kgenda obisige and plant them, obisimbe, but you are eating food without sauce. naye olya emmere etaliiko nva You plant them, n'obisiga after a month, nga wayiseewo you omwezi go to plow, n'ogenda you go to weed. okubikoola, After 3 months, nga wayiseewo emyezi you esatu have 3 more sacks. n'ofunamu ensawo endala 3. The one who ate them, Eyabirya he solved an immediate emergency problem. ye yagonjoola ekizibu kye ekyali ekyamangu, It was solved so instantly. yakigonjoola mu bwangu. But the one who sacrificed them Naye abisaddaase and ate the food without sauce, n'alya emmere etaliiko 3 nva, months later, emyezi 3 nga giyiseewo, he is able to eat food with sauce. asobola okulya emmere ng'eriko This enva. one who ate food with sauce, Ono eyalya emmere eriko enva, who refused to sacrifice, eyagaana okusaddaaka, tomorrow enkya he will be the one eating food without sauce. ajja kuba yalya emmere etaliiko nva. That is the meaning of that story. Ge makulu g'ebigambo ebyo. You give up something. Obaako ky'owaayo, You give up something weerekereza ekintu ekimu you would have kept. kye waali badde oterese. It is within your power to keep it. Kiri mu buyinza bw'okukikuuma. It is yours. Kikyo, It is yours. kikyo. The money in your pocket is yours. Sente eziri mu nsawo yo zizo. The ATM card is yours. Akakaadi ka TM kako. Even the PIN number, Ne piini you namba. are the only one knowing it. Gwe wekka gw'ogimanyi. But you say, Naye n'ogamba even if I'm hungry, newankubadde enjala ennuma, this money on the account sente zino eziri ku akawunti, are my savings. ezo savings zange I'm not going to spend it, sigenda zisaasaanya regardless of what I'm going through. ng'oggyeko ki kyempitamu. This is what I'm telling you all the time. Bino bye mbagamba buli kaseera. Teachers spend 2 years without a salary Abasomesa baamala emyaka 2 nga tebafuna misaala in private schools. mu masomero ga private. Do we have anybody who died? Tulinawo omuntu yenna eyafa? A teacher. Kubbo. Do we have a teacher who died Waliwo omusomesa eyafa because you did not get salary? kubanga teyafuna musaala. Now they are getting it. Kati bagufuna. Why don't they save? Lwaki tebaseevinga? It is your choice. Kusalawo kukwo. It is you to make the sacrifice. Gw'olina okukola saddaaka. I have lived all my life sacrificing. Obulamu bwange bwonna mbadde nsaddaaka. All my life. Obulamu bwange bwonna Sacrificing for myself. nga neesaddaakira nze mwene, Sacrificing for this church. nga nsaddaakira ekkanisa eno, Sacrificing for my family. nga nsaddaakira ne famire I yange. understand the life of sacrifice. Ntegeera bulungi obulamu obwa saddaaka. Your first 40 years are very, very important. Your first generation to sacrifice for your future. Emyaka gy'ana egisooka mikulu nnyo gw'okusobola okusaddaakira You choose eby'omumaaso to byo. eat the beans, the remaining beans you have. Osalawo okulya ebijanjalo ebisigalidde. You will solve the immediate problem. Ogenda kugonjola ekyetaago But ekyamangu. the future is bleak.
naye eby'omu maaso The future is dark. eby'omu maaso The obizikizza. future will be very terrible. eby'omu maaso bigenda kuba bizibu A nnyo. wise man Omusajja omugezi would rather eat food without sauce yaliridde emmere etaliiko nva and sacrifice the beans n'asaddako ebijanjaalo to make them seeds asobole okubifuula ensigo for the future. olw'eby'omu maaso. My father taught me that. Taata wange ekyo yakinjigiriza. I grew up seeing him. nakula mulaba Every time he had a harvest, buli mulundi gwe yakongolanga maybe of cassava oba mwogo or of beans oba or bijanjaalo groundnuts, oba binyiibwa he could take up heaps of sacks and put them in a charge. ng'akuŋŋaanya entuumu n'ateeka mu kyagi. Those were seeds for the next generation. ezo zaabanga nsigo ez'omulembe oguddako. That's how we survived. bwe tyo bwe twamalanga. Kitange ez'eviriyo yaterekanga ne muwogo My father used to even keep cassava. ng'asima muwogo mu nnimiro, She could dig cassava from the garden n'asalako ensawo ya muwogo n'amba and cut a whole bag n'agiwaata and peel it. ne bagisalamu makkati bwe And they bati, cut muwogo ne and bamwanika they dry the cassava ne bamuteeka mu kyalo. and put it in the store. Do you have savings now, you young lady? Gwe olina savings zo ze weeterekedde. You are paid higher more than anybody else. Bakusasula kinene okusinga abalala. And there is no little money in the world. Ate tewaliyo sente ntono mu nsi. A house girl Hawusi who gaalo earns 70,000 shillings a afuna month emitwalo 7 omwezi or oba 100,000 emitwalo 10 can have savings. asobola okubeera ne savings. Even Elias Lukwago, Ne Elias the Lukwago mayor of Kampala, meeya wa who Kampala earns 37 million a month, afuna miliyoni 37 omwezi can also have a savings. naye asobola okubeera ne savings. You can find a member of parliament osobola okusanga member wa parliament who earns 800 million shillings in 5 years. afuna miliyoni 800 mu myaka 5 He is indebted. ng'alina amabanja. And a teacher Ate omusomesa earning only 500,000 shillings a month, ng'afuna emitwalo 5 gyokka omwezi he has no debt. nga talina bbanja The n'erimu. difference are the choices you make. Enjawulo bye by'okusalawo by'okola. Choices have consequences. By'osalawo birina ebibivaamu. Younger ladies, Bawala abato you are still in secondary school. mukyali mu secondary You have chosen to sleep with men. musazeewo okwebaka n'abasajja. Choices have consequences. By'osalawo birina ebibivaamu. Those men will impregnate you, Abasajja bajja kukola olubuto and that will be the end of the beginning of your suffering for the future. era wajja okuba enkomerero okutandikwa kw'okubonaabona akolwa mu maaso The bye. choices you make are very important. Okusalawo kw'okola kukulu nnyo. Learn to sacrifice when you still have that energy and stamina. Yigga kusaddaka ng'okyalina amaanyi n'obusobozi obwo. Sacrifice means Okusaddaka kitegeeza giving up something okuwaayo that ekintu would have kept. kye waalibadde oterese. You have the ability to keep these beans for food, Olina obusobozi okutereka emmere ebijjanjalo bino ku lw'emmere. but you say no. N'ogamba For the nedda sake of my future, olw'eby'omu maaso for byange, the sake of the future of my children, olw'eby'omu maaso by'abaana I'm bange not gonna eat them. sigenda birya, I'm gonna keep them ngenda bikuuma until I plant them as seeds paka lwe nnaabifuula for a ensigo harvest. olw'amakungula. Ladies and gentlemen, Bannyabo ne bassebo, you cannot have food and harvest at the same time. tosobola kuba na mmere n'amakungula mu kiseera kyekimu. You have to sacrifice one of the two. Olina okusaddakako ekimu ku bibiri. I've said you must sacrifice one of the two. Nambye olina okusaddaka ekimu ku bibiri. I've said you must forego one of the two. Nambye olina ky'olina okwerekereza ku bibiri. That is the meaning of Ge sacrifice. makulu ga ssaddaaka. Somebody clap your hands to the Lord. Baakubira Katonda mu ngalo. Okay. You either sacrifice your present food, Waakiri osaddaka emmere gy'olinawo kati, or you turn it into seeds, or you eat it in the sacrifice of harvest itself. oba n'obisiga oba n'ogirya olw'amakungula. You can begin now to sacrifice for the next generation, N'otandika okusaddaka ku lw'omulembe oguddako. and then you will be able to see the blessings of God Awo in your nno life. n'osobola okulaba emikisa gya Katonda mu bulamu bwo. Ladies and gentlemen, Bannyabo ne bassebo, your future will depend on the sacrifices you are making now. eby'omu maaso bigenda kusinza
okukkiriza ku ssaddaaka z'okola kati. Never blame anybody. Tonenyanga omuntu yenna. All of us inherited nothing from our parents. Ffenna tetulina kye twasikira okuva ku bazadde baffe. We worked so hard. Twakola nnyo. We struggled so Ne hard. tubonaabona nnyo. We sacrificed so Ne much tusaddaaka kinene. so that we don't be like our parents were. Tuleme kubeera nga bazadde baffe bwe baali. Most of the poverty in Africa are inherited from their parents. Obwavu obusinga mu Afirika tubusikira kuva ku bazadde. Our parents die Abazadde baffe baafa. and they don't leave anything for us to inherit. Ne batatulekerawo kintu kyonna kya busika. Most Ugandans begin from zero. Bannayuganda abasinga batandikira ku zero. I began from zero Nze natandikira ku zero. and I struggled all the days of my life Ne ndafuuba n'obulamu bwange bwonna. to the extent Okutuukira ddala. that when I was come to Kampala, I walked by foot. Nti n'okujja e Kampala natambulira ku bigere. Beginning the journey at midnight, arriving in Kampala at 9 a.m. Ne ntandika olugendo ekiro mu matumbi g'obudde ne ntuuka e Kampala ku ssaawa 3. I had to offer sacrifice Nalina okuwaayo saddaaka. if I was to get out of the village. Singa bwe mba nga nali nteekeddwa okuva mu kyalo. Your first 40 years, ladies and gentlemen, are very important. Emyaka gyo 4 egisooka mikulu nnyo. So Kati sacrifice saddaaka is the act of giving up something that you would have kept, especially in order to get something better. kyekikolwa ekyokwerekereza ekintu kye waali badde weeterekera osobole okubeera n'ebisingako If obulungi. you have a good financial future, Bw'oba olina ebyensimbi eby'omumaaso ebirungi, open up a savings account. gulawo akawunti If you ey'okutereka. want to live a better life in the future, Oyagala kubeera n'obulamu obulungi mu maaso eyo, sacrifice and buy yourself a piece of land. saddaaka weegulireyo akataka. If you want to have a bright future, Oyagala kubeera n'ebyomumaaso ebirungi, don't eat what you have today. tolya ky'olina kati, Make it a seed. kifuula ensigo, Because seeds brings future. kubanga ensigo zireeta ebyomumaaso. Bwe baba buwulira omwana w'omwavu w'owaboobwe nga okutaka kunkumula. Number 2, Ekyokubiri, sacrifice means saddaaka etegeeza that you cannot have an omelette without breaking the eggs. nti tosobola kulya jesiike nga tolisose ddimenya. In America, an omelette is fried eggs. Mu Amerika omuleeti ge magi amasiike. In Uganda, I don't know how you call it. Wano- Fried eggs, actually. Era magi masiike. Yeah. Jesiike. So if you go to a restaurant Bw'ogenda mu restaurant and you see the word omelette, n'olaba omelette, don't think it is something, it is fried eggs. tolowooza nti kintu kirala lyeba ggi essiike nga lirimu ennyaanya, lirimu n'obutungulu bwekityo. Manyi? So look here. Tunula wano. You cannot have fried eggs Tosobola kulya magi masiike without breaking the nga eggs. tosoose kumenya magi gennyini. You will have one of the two. Olina byombi. You will have one of the two. Ojja kufunako ekimu ku bibiri. If you want to eat fried eggs, Bw'oba oyagala okulya amagi amasiike, you must break the olina eggs. kugamenya. But if you want to have more chicks, Naye bw'oba oyagala okufuna enkoko endala nnyingi, you don't eat fried eggs. tolya magi masiike. You leave them to the chick mother to hatch them Ogalekera enkoko n'egamaamira. for a future. Olw'eby'omu maaso. Your future is very, very important. Eby'omu maaso byo kikulu nnyo. I said your future is very, very Ngambye eby'omu important. maaso byo kikulu nnyo. Ladies and gentlemen, Bannyabo ne bassebo, don't play games with your future. tozannyazannya na bya mu maaso byo. Your future is very important. Eby'omu maaso byo kikulu. Don't be like your father Tobeera nga taatawo who left zero inheritance. ate alekawo obusika bwonna. He left zero. Yaleka zeero. My father left Taata zero. wange talina kye yaleka wadde. But the Bible said that a good man Naye Bayibuli ega nti omusajja omulungi leaves an inheritance alekawo obusika to his children's children. eri abaana b'abaana be. Your children will judge you but by what you are going to leave behind. Abaana bo bajja kukusalira omusango olw'ekyo ky'ogenda okuleka emabega. Your first 40 years is very important to make all the sacrifices you can. Emyaka gy'ana egisooka mikulu nnyo ggwe okukola saddaaka zonna z'osobola. Why do you have omelette today Lwaki oli amagi amasiike leero when you can have chicks tomorrow? ate ng'osobola okufunamu enkoko enkya? Which is more Ki important? ekisinga obukulu? Some people say, Abamu bagamba nze nze nedda, kandi ebyange ngenda. let me eat my things, He I'm breaks going. them. He N'agakuba put them on the frying pan. n'agateeka ku frying pan, 2 minutes they are mu over. ddakiika emu bbiri He gayidde eats. n'alya. Thank you for eating. Weebale nnyo okulya, But what you are eating naye ky'olya is only helping you for one day. kikuyamba lunaku lumu lwokka.
If you had sacrificed those eggs for the chick mother to hatch them, singa amagi ago ogasaddaaka n'ogawa maama w'enkoko n'agamaamira, you'll have more chicks in the future. walibadde n'enkoko nnyingi mu maaso eyo. That is the system of life. Eyo y'enkola y'obulamu. You have to sacrifice Olina okusaddaaka to have a better future. osobola okubeera n'eby'omu maaso ebirungi. You have to sacrifice. Olina okusaddaaka. You have to sacrifice to have your children having better education. Olina okusaddaaka abaana bo basobole okufuna okusoma okulungi. There are certain things you must avoid in life in order, or certain things you must forward go. Waliwo ebintu by'olina okwerekereza. You forward go them. N'obyerekereza. Ladies and gentlemen, Bannyabo ne bassebo. there are many things I have forward gone. Bingi bye neerekereza. They were within my grasp. Nti ng'ate nsobola okubifuna. They are within my reach. Ate nga nsobola But obikwatako. I forward gone them Naye ne mbireka. for the purpose of preparing a better future for myself. Olw'ekigendera ky'okwetegekera eby'omu maaso ebirungi. So you need to forego certain things in life Olina ebintu by'olina okwerekereza mu bulamu to have a bright future. osobola okubeera n'eby'omu maaso ebirungi. So sacrifice means you cannot have an omelette Nti tosobola kulya gisiike without breaking the eggs. ng'amagi tosoose Some kuggakubba of you have n'ogamenya. chosen to break your eggs Abamu musazewo okwasa amagi ago in your first generation. mu myaka gyammwe egisooka. What will you be in the future? Onoobeera ki mu maaso? How will your children be in the future? Abaana bo banaabeera batya mu maaso? Have you laid a foundation for your generation? Osimye omusingi ku lwa omulembe gwo. I normally tell you, Era ntera obbagamba I want the Zevirio family to stop on me. nti njagala Zevirio family ekome ku nze. I don't want the poverty of my generation to follow my children. Saagala bwavu bwa mulembe gwa taata wange kugoberera famire I yange. have done whatever I could in my first 40 years of life Nkoze kyonna kye nsobola mu myaka gyange ana to egisooka lay a foundation that my children will not suffer anymore. okusima omusingi nti abaana bange baleme kuddamu kubonaabona. Leave alone my children, Ng'oggyeko abaana but bange even my naye grandchildren. n'abazzukulu. Leave alone my grandchildren, Ng'oggyeko abazzukulu but bange even my great naye grandchildren. ne abaana b'abazzukulu. I want to leave an empire behind for my generation to enjoy. Njagala ndekewo empire eri abaana bange basobole okunyumirwa. Because to do that, Kubanga okukola you ekyo must be willing to forego certain things of life. oteekeddwa okuba nga osobola okubaako bye weerekereza mu bulamu. There are certain things that have gone in my life. Waliwo ebintu ebigenze mu bulamu There are bwange. certain luxury I have not enjoyed, yet they are within my power to enjoy. Waliwo okwejjala by'okumu kwe sikoza ate nga mbadde nsobola okukukola. My daughter Diana Muwala wange Diana is about to buy her 5th car, anaatera okugula emmotoka ye ey'okutaano but I've been driving one naye nze mbadde nvuga emu for 17 years. okumala emyaka 17. My daughter Muwala wange is buying car number agenda 5. agula emmotoka ey'okutaano. I'm driving one. Nvuga emu yiiyo. Yet I have more money Ate nga nina ssente nnyingi than my daughter. okusinga muwala wange. She does not understand the future. Tategeera bya mu maaso. She doesn't understand how future mathematics works. Tategeera eby'omu maaso bikola bitya. Jesus said, Yesu yagamba if you want to gain your life, nti oba oyagala okufuna obulamu you bwo lose it now. obufiirwa kati. If you don't lose it, Bw'ota obufiirwe you can't have it. tosobola kuba nabwo. The Baganda say, Abaganda bagamba zikusooka that it forgoes you ne zitakuva nnyuma. and it does not come You behind your back. rather suffer in the first generation of your life Waakiri obonaabona mu mulembe gwe ogusooka ogw'obulamu bwo than to suffer in your second okusinga generation. okubonaabona mu mulembe gwe I ogwokubiri. told you that in the Bible a generation is 40 years. Nabagambye mu Bayibuli omulembe gwa myaka 4. Every one of you Buli kinomu ku mmwe who is in the middle between 0 and 40, ng'oli wakati wa 0 n'ana work very hard kola nnyo in this first generation mu mulembe guno ogusooka. and you prepare for the next generation. Weeteekeretekere olw'omulembe oguddako. Time is coming Ebiro bijja when everybody will vomit you. buli muntu yenna lwanaakusesema. Even government at 55 years of age, Ne gavumenti erina emyaka 55 egy'obukulu. at 55, Ku 55 if you are working for government, bw'oba okolera gavumenti it will vomit you out. ejja kusesema. Retired. Kale owummudde We don't need you anymore. tetukyakwetaaga, You are useless. tokyalina mugaso. Even government vomits you at Ne 55. gavumenti 55 ekusesema.
By the time government vomits you, naye gavumenti wekusesemera if you're a government teacher, bw'oba oli musomesa wa gavumenti like my sister here, nga sisita wange ono if you're a government medical officer, nga oli medical officer like my daughter there, nga muwala wange oli if you're a policeman, bw'oba oli policeman like my sister here, nga sisita wange wano at 55, 55 they'll declare you retired. bajja kukulangirira nti owummudde. Even the computer will make your name red ne kompyuta erinnya lyegenda ddimyusa in the public service computer mu system, public service computer system that now you are nti useless. kati tokyalina mugaso. Go. Wumula. Where will you be going? Onoobeera olaga wa? Where will you be going? Onoddawa.